Hi everybody. First of all, I really want to say sorry to everyone, especially to all my subscribers, because I know you guys were waiting for this since a long time and I was not able to post any of the videos on YouTube or Instagram. And I know the exams are coming, they are very near, and you want reply from me. So many of you have DM'd me about how to manage studies at this time, how to give the GT scores, how to study yearly during MBBS preparation, and a lot more questions. And I'm really sorry I was not able to post on this. But yes, without wasting much time, I would like to just address all those issues through the videos, and I promise you I'll be posting it very regularly. Okay, so the first question which the today's video we are going to just talk about GT, because that's the major question which most of you guys ask me. And here I am, I'll be explaining everything. How did I give GT, and what changes I made in my GT during NEET and after NEET, before INI set. And you can just look what were my mistakes in those GTs and where you can work on. See, I'm not completely saying to follow me blindly. Look out what suits for you, what fits you, and then you follow it. But yes, I can still give you a map. This is how I worked it out, and you can also. I was also very noob person when I was starting for my NEET PG preparation, and I was again exploring everything which was available on the YouTube, and everyone was giving different opinion. But yes, I found it out and I'm just sharing that opinion with you. It might work for you, it might not work for you. So let's get started very easily. I'm not going to waste much of your time, and so let's get started. I have written down certain points on a paper so that I can just tell you all and not forget everything. So first of all, the most important question, which is the frequency. Ma'am, kab dena hai exam? This is what they ask me. दिस इज व्हाट आई ऑल्सो यूज टू आस्क, क्या महीने में एक देना इनफ है या 10 दिन में एक बार देना चाहिए, राइट एग्जाम. सो रिमेम्बरिंग, आई एम नॉट सेइंग जीटी, आई एम सेइंग एग्जाम, बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट. आपको यही समझना इम्पॉर्टेंट है कि हर जीटी को आपको एग्जाम की तरह देना है, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. कि and by that exam I mean the same surrounding, the same atmosphere which you will be giving in exam. You have to give it in the same pressure, because by these GTs I will say हम एक अपने आप को evaluate नहीं करते हैं कि see I scored 50 rank or I scored 10,000 rank, अब मेरा तो नहीं हो पाएगा. नहीं, what we are learning through these GTs is कौन से सब्जेक्ट वीक है अभी भी, क्या कमी रह रही है इवन आफ्टर रिवीजन, और क्या इन 3 घंटों में, इन 3.5 घंटों में मैं एक 200 क्वेश्चन का पेपर, 180 क्वेश्चन का पेपर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट आई यूज टू डू बिफोर नीट पीजी इज आई यूज टू गिव इट वंस इन 15 days और वंस इन 20 days, जैसे भी मेरे सब्जेक्ट्स ख़त्म हो रहे थे. एंड व्हाट यूज टू सूट मी. If I start with during my internship, seriously I say I was not getting enough time during internship to give GTs, because हर GT को 3 घंटे बैठ के आराम से देना होता है. And for me, finding these 3 hours was very difficult. कभी ना कभी कोई ना काम आ जाता था जिसमें मैं 3 घंटे में बैठ नहीं पाती थी, and the whole idea of giving GT used to get lost. So during internship I say I might have given 1 or 2 GTs निकाल कर, but seriously I was not able to give, and that's not a good thing. जब भी टाइम मिले यू शुड गिव GTs. हाँ, मेरे कुछ सीनियर्स अच्छे थे एंड दे यूज्ड टू गिव मी टाइम टू गो एंड गिव GT एंड फाइंड अ बेसलाइन स्कोर, कि क्या है बेसलाइन स्कोर तुम्हारा जिस पे तुम्हें काम करना है. आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दोज सीनियर्स राइट नाउ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड इन इंटर्नशिप, विच यू शुड नॉट डू. द सेकेंड थिंग इज व्हाट आई चेंज ड्यूरिंग, जैसे कि मेरा मार्च में इंटर्नशिप ख़त्म हो चुका था एंड आई वेंट टू होम in the March end में, and I had 1.5 months. 17 मेरे को एग्ज़ाम था and I have 1.5 months to study everything. और उस समय मुझे काफ़ी टाइम था. So initially I used to give 15 days पे एक GT, and चाहे मेरा सिलेबस कितना भी कवर हुआ है, जितने भी सब्जेक्ट्स हुए हैं नहीं हुए हैं, I used to give 1 GT. But the frequency I increased to 10 days also. So 10 दिन भी मैंने किया, and then one I used to give every week also. But
जो मैंने मिस्टेक की कि दी फर्स्ट, जब मैंने पहली बार नीट INI दिया अपना, नीट तो बाद में था, नीट पोस्टपोन हो गया था, INI जब मैंने पहली बार दिया, व्हाट आई फेल्ड एज अ पर्सन वाज कि मैंने GTs इनफ नहीं दिया। आई थिंक मैंने शायद 10 या 15 ही GT दी थी उससे पहले। एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि द मोर द नंबर ऑफ GTs you give, the more you are habitual to sit for those 3.5 hours, and you will realize this is the biggest game. Once you learn, once you make your brain learn to sit for 3.5 hours and give a exam with the same concentration, same focus as you have in the first question, the same focus should be in the last question. That is really very difficult, and that's what you're building with every GT. So that is important. So currently what I should say is, give one GT every week, even if you're intern or you're post intern. What is the benefit of giving this is, you will have कि एक GT तो देना ही देना है मुझे। तुम्हारी स्पीड स्लो नहीं होगी, तुम बहुत स्लोली काम नहीं करोगे, तुम्हें पता रहेगा कि एट द एंड ऑफ द वीक आई हैव टू गिव अ GT। सो तुम कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके रिस्पॉन्सिबल रहते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम ऑन ट्रैक रहते हो, तुम्हें पता है तुम्हारा वीकली प्लान ये है, तुम्हारा GT देना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई शुड से कि वंस इन अ वीक it's really good to give, but if you're not having time, and give at least in a 10 day, or even if you think 15 days is good enough, you should try it. Particularly for those people who are in internship and those who are doing their first, second, third, fourth year of MBBS, I'll be making different videos how you should approach NEET PG after your finals, and we'll be working on that. Second thing is resources I used. Seriously, if I tell, I have not used Cerebellum app or PrepLadder app. I have used Reflex app and I have used Marrow app. And I can say with my experiences with these both apps, it's really important to read the explanations of every question which is given in the Marrow app. Why I said that, and why Marrow's explanation is the best. It's the gold standard, we say. See, Marrow not only explains the question, it also explains the whole topic. And whenever you are solving 200 questions in a go, you are revising 200 topics. They will be telling you about the past questions which have been asked about that, the whole concept of that question, and also the future and the new advances in those questions. That's what is going to be asked in your INI set. So मैरो का एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन का पढ़ लिया, यू नो दैट पूरा टॉपिक उसका हो चुका है। सो मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव एन ऑप्शन, if you have not bought yet, and if you still have an option to solve Marrow GTs, please go and solve Marrow के GTs. And also about the Reflex app, see, what I will also say is, if you have given your GTs and you still have time, जो रिकॉल क्वेश्चन होते हैं, ईयर वाइज रिकॉल क्वेश्चन ऑफ 2017 मई नवंबर में, ये ना रिफ्लेक्स ऐप से भी दो एक बार। मैरो का इशू ये आता है कि मैरो में एक बार आपने सॉल्व कर लिया, यू कैन नॉट रीसेट। यस यू कैन रीसेट, पर सब कुछ रीसेट हो जाता है पूरे मैरो आपका। एंड मेरी जो पर्टिकुलर फॉर मी, आई नीड मल्टीपल रिविजन्स। एक बार सॉल्व करने से मुझे कुछ नहीं होता है, एंड दैट्स वेयर द रिफ्लेक्स ऐप बिकम्स वेरी हैंडी। 2011 से लेके 2025 तक के रिकॉल क्वेश्चंस हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड गो एंड रीड एवरी एक्सप्लेनेशन जो कि उनके क्वेश्चंस में दिया हुआ है, बट सॉल्व ऑल द GTs। सो इस GT सॉल्व करने से यू रिमेंबर कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड इफ पॉसिबल गो एंड सॉल्व द मैरो एंड रीड द एक्सप्लेनेशन। आई विल से इफ यू हैव टू रीड explanations only, go and read the मैरो के explanation, they're the best. And then of course you can also look for PrepLadder and Cerebellum. Personally I haven't used it, so I cannot say much about it. Then the third thing is how to analyze GT. See, the whole perspective, as I've already told you, of GT is to analyze those and see how much time you are taking, whether you are able to complete all the sets in 3.5 hours, whether you are able to focus for 3.5 hours or not, and which subject is the weakest in those. अभी भी रिवीजन करने के बाद कौन से सब्जेक्ट्स वीक पढ़ रहे हैं, राइट? सो व्हेन यू आर ओपनिंग मैरो का, आई एम टेलिंग अबाउट द मैरो कि कौन सा वीकेस्ट सब्जेक्ट दिखाता है उसमें, दी हाईएस्ट स्कोर आपके किस में रहे, कौन सा वीकेस्ट सब्जेक्ट रहा, एंड दे ऑल्सो मेक अ पाई चार्ट जैसा डायग्राम जहाँ पे वो दे शो कि दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द लोएस्ट विच यू हैव स्कोर्ड. सो दैट यू हैव टू सी.
सपोजिंगली इस वीक में मैंने वेडनेसडे को एग्जाम दिया, जीटी दिया, मैंने सुबह 9 बजे बैठी, मैंने 12:30 बजे तक जीटी दिया, दैट इज यूजुअल टाइम जो तुम्हारा होगा, एंड ट्राई गिविंग ऑल दोज जीटीज इन दैट टाइम ओनली, जिस टाइम में एग्जाम है, बिकॉज आई वॉन्ट माई ब्रेन टू फोकस कम्प्लीटली एंड इट शुड बी ट्रेन लाइक दैट। उसी टाइम पे उसी तरीके से सबसे अच्छा काम करने का योर ब्रेन शुड बी ट्रेंड। एंड सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, आई नो कि एग्जाम वाले दिन 6:30 बजे मुझे उठ जाना पड़ेगा, मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, और 6:30 बजे से लेके कम से कम 12:30 बजे तक मेरा दिमाग एकदम अलर्ट होना चाहिए। एंड दैट आई ट्रेन, आई यूज टू वेक अप एवरी डे एट 6:30 AM। ट्रेन योर ब्रेन कि 6:30 से 9:30 तक अगर मैं एक जगह पर बैठी रही और उसके बाद मुझे साढ़े लाइक 1:30 बजे तक मुझे अपना दिमाग एक्टिव रखना है, तो कैसे, हाउ शुड इट गेट एक्लेमेटाइज, दैट यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। सो आई यूज टू सिट फॉर 3.5 hours. I have given the exam, I used to rest, come back, and then I used to analyze that GT on the same day. Very very important to analyze the GT on the same day. And then how I used to analyze is, सबसे weakest क्या गया, सबसे पहले जो सबसे मेरे गलत questions हुए, क्या questions मेरे गलत हुए, that I used to see, कहाँ कहाँ गलत हुए, it's not about क्या गलत हुए, कहाँ कहाँ गलत हुए, I used to read all the wrong questions, और फटाफट क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या मैंने मिस्टेक की, फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड, विच क्वेश्चंस आई लेफ्ट, ये क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, क्यों छोड़े थे, आई यूज्ड टू रीड अगेन फुल एक्सप्लेनेशन। एंड देन विच ऑफ द क्वेश्चंस वर माय राइट, क्या वो उसका जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया कि क्या उसी तरीके से मेरा अप्रोच था, और उसमें अगर सब कुछ सही है, देन इफ ए न्यू थिंग इज देयर, न्यू समथिंग न्यू एडवांस इज देयर इन दोज क्वेश्चंस, आई यूज्ड टू रीड दैट। Try solving those, try reading all those questions in 3-4 hours maximum, एंड एटलीस्ट इफ यू आर गिविंग कि हाँ एक दिन जीटी और ये रीडिंग करके भी उन क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी हो जा रहा है, दैट्स गुड इनफ। मुझे ऐसा लगता था दैट आई हैव अचीव दैट डे इफ आई हैव जस्ट गिवन अ जीटी एंड हैव रिवाइज दैट जीटी ऑन द सेम डे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दैट डे। दैट इज हाउ यू शुड एनालाइज सबसे और उसमें से भी तुम्हें देखना है, ओके आज का एग्जाम रहा बायोकेमिस्ट्री वीकेस्ट, मोस्टली मेरा बायोकेमिस्ट्री वीकेस्ट ज़्यादा था, this is the subject, it's going to the weakest level, and I have revised it 2 days ago also, then also it's going weak, it means I need more revisions and I'll revise it. Supposingly एक कोई सब्जेक्ट था anatomy 10 दिन पहले किया था, I was not able to revise and I gave the GT and that is the least scored subject. Then I realized कि yes, these subjects they need multiple revision and I have to revise them again, ठीक। So the just take out 2-3 subjects जो तुम्हारे weakest गए हैं and revise those subjects. Next time I know, next time when you will giving GT next week, वो सब्जेक्ट्स में मार्क्स ऊपर चले जाते थे, हाईएस्ट हो जाते थे, दूसरे कुछ और 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जिसमें लोएस्ट मार्क्स चले जाएंगे, रीड दैट। तो एवरी वीक 3-3 सब्जेक्ट्स जो होंगे तो मैं उस वीक में वो 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लेने हैं, दैट इज हाउ यू हैव टू मैनेज इट। आई विल से आई नो दैट पहले जब व्हेन यू स्टार्ट with the first GT, third GT, fifth GT, 10th GT, it will be very difficult to revise everything in that same day. I used to feel very exhausted after reading all the 200 questions with explanation on the same day, and it used to take a lot of time, especially if you're doing from marrow. But with time, when you know कि same concepts repeat हो रहे हैं, it used to take very less time to revise all the subject. So if it's taking much time, don't get worried. Take your pace, take your time, read it, right? And then I will tell you how I used to incorporate those mistakes into my 20th notebook tomorrow. So we'll be putting a video tomorrow, I promise you that, how to make your 20th notebook, what things to be added tomorrow, right? Okay, and yes, I have already talked about how much time you should take to analyze it. Possibly 3-4 hours is go, don't give more time to that. But even if initial days you're taking more time, I used to give full day for that, because I know it used to take me a lot of time to revise all those things. I used to give that. You can do it according to what suits you and how much time you have. But yes, 3 to 4 to 5 hours is good enough to do. And yeah, supposingly I have to give GT today. What should I read today? Because I have to give GT by 9. What I used to do is I had make my छोटी copy, which is 20th notebook, and I used to revise that 20th notebook before giving that GT. Supposingly I have to give GT at 9 AM. I used to revise those. I used to wake up at 6:30, revise it for like 9 till 9, and then I used to give GT. That is how I used to. That is what I used to read before GT. And yes, another very important thing: the timings, the settings, and the atmosphere. What time you should give, what setting you should give, what should be the atmosphere. I used to study in the library, and I used to never give a GT at the home, because
First thing is that the home is a safe place. Your brain is not in a very alert phase or very active phase, right? So, and you can easily give your GT. But for me, it was that I was having more disturbance at home than at library. So what I used to do it, I used to sit in library where 1,000 people are studying and they are studying on their own. And then I used to sit in that atmosphere and give my GT. Same timings of the exam, same atmosphere of the exam, and with the same timer I used to give GT on a laptop. This is very important because okay, if you guys don't have laptop, you can give on iPad also or on any tab. I used to personally use my laptop for this, using the mouse and not the tab, the screen touch tab. I used to use my mouth. I used to train my hand how to sit there for 3.5 hours on a mouse. So yes, that I trained it, and at the same level using a chair which might be comfortable, which might not be, and I used to study like that. And I used to give my GT for 3.5 hours. Even the food timings I used to manage, that maybe I will not be able to eat on the exam day. So I used to eat just at 6 a.m. in the morning and I used to not eat after that. And that's how I did my GTs. And yeah, that's all about GT. You can ask more questions if you have related to this topic, and I will be happy to tell you all. Do like and subscribe. I have definitely done a lot of hard work because see, I just came out of my clinical duties and I'm just shooting this video because I know I have not been active on social media, and I'm really sorry for that. And yeah, tomorrow I'll be telling you about the 20th notebook, and this week I will be also posting about how to use this Marrow yearly, year-wise approach to Marrow. And more videos will be coming soon. I'll be also talking about mistakes I did as a PG aspirant which you should not do, and yeah, further more topics to be dealt with, maybe relationship status or something else which is affecting your NEET PG. So all things related to your NEET PG to combined source. Let's get started with the series on NEET PG, and we'll meet soon. Bye.